Yeah, people overall think is that every sport is healthy, but not for the player or the fighter because they go through a lot of pressure, like losing weight, being mentally healthy. So for him, Yeah, that's all like, it's too much pressure yeah. for the Can you let him know I'm athlete. rooting for him and I see a lot of potential in him and I wish him the Ele best torce for his por career. você, que ele vê muito potencial em você. Thank you, bro. He's wearing a T-shirt that says "Never Made." I believe him. I think he's telling the truth. All right, guys, welcome back to the largest podcast in the world, Never Made Weight. Today we've got a killer of a prospect. He got a first round finish on Dana White's Contender Series. He's fighting on the March 7th card. That's the Holloway and Oliveira card. T-Mobile Arena, March 7th. He's fighting a guy that's already had a couple fights in the UFC by the name of DR Nurgoje. Oh my God. I forgot to even introduce the guest. Rafael Bipolar Tobias. Rafael, how are you? Como vai, Rafael? Vou bem, obrigado. Espero que todos estejam bem também. Estou bem animado. He's very happy and he hopes everyone is well and he's doing really well. I'm gonna get straight into it. Okay. He he he- he's fighting DR Nurgojai. I don't know if that's the correct way to say it. What can fans expect to see from him that night? Você vai estar lutando com ele não soube falar o nome do lutador. O que que os seus fãs esperam, podem Então, eu tô treinando bem duro. Vi bastante lutas dele, tenho treinado bem duro. Quero finalizar ou nocautear, mas se não conseguir, quero poder apresentar uma luta bem dura para vocês, para que vocês possam assistir do que sou capaz e que vocês fiquem felizes com isso. He's very excited about this fight. He's been training really hard. He's going to deliver his best. He's very excited about it, and he wants to make sure that his fans will see a beautiful fight. Will get, and of course, he's fighting to win, but mainly to make his fans happy with the result with his fight. I don't want to get too much into the game plan. I don't want to, so I'm not gonna ask him about his opponent. Assim, thank you. But I have Mas one question about you. tem uma Are pergunta you sobre nervous você. to compete on the biggest stage in the world? Se você está nervoso em estar competindo com o maior, eh, eu não sei, talvez lutador, não sei, ele falou um nome que eu não entendi bem. Então, assim, eu não me sinto nervoso, eu estou ansioso, na verdade, porque eu trabalhei, apesar de eu ser bem novo, eu trabalhei bastante para estar aqui e eu sei que agora chegou a minha vez de poder mostrar todo o meu trabalho. He's not afraid, he's just anxious. He's been working very hard, as he said, even though he's very young, but he feels he's ready because he's been working hard for this day. I love the fight in the Contender Series, first round submission he won. How did you feel after you won? Did you feel relief or did you feel more pressure actually? Sobre uma luta que você teve, que você ganhou agora, recente, como que você se sente, assim, aliviado? Você sentiu, muita pressão? Como foi para você a luta? Então, eu fiquei bem feliz com a minha luta e no momento eu não sinto nenhum tipo de pressão sobre isso. Eu senti assim que depois que eu ganhei a luta, eu já sabia, na verdade, que eu ia ter que trabalhar bem mais, porque agora a gente está no maior evento do mundo e é a Copa do Mundo. Ok. Então, eu estou treinando bem mais. Yeah, he didn't feel any pressure, but he knew that now and he was expecting to win, but now he knows, he understands he needs to try even harder. I mean, practice even harder because he's in the biggest competition of the world, I guess. I don't know, of the Yeah. country. Yeah. Do you believe in destiny or is it all work? Você acredita em destino ou é trabalho? Eu até acredito em destino, mas eu sei que nada vence o trabalho duro. Tem até uma frase que eu estava pensando hoje que diz um pouco assim que a colheita, o plantio é opcional, só que a colheita é certa. E eu acredito bastante nisso. Que o plantio é opcional, mas a colheita não é, ela é certa. Ah, okay. To plant is an option, but to get what you planted, to collect the fruits of what you planted is for sure something you'll get. It's hard to translate exactly what it's like. I'm sure the viewers
would understand it, especially the viewers in Brazil, because we do push these videos to Brazilian viewers as well. Your nickname is Basically, if I can just complete that, basically what it's saying is trying to tell us is that if you work hard, you get the results you expect. understood. Understood. Yeah, that makes sense. Planning it is an option, but the fruits of your labor, obviously, is a Exactly. guarantee as long as you make that option. What does happiness look like to you outside of fighting? Ou como que é a felicidade para você fora da luta? Felicidade pra mim é poder fazer as coisas que eu gosto, com as pessoas que eu gosto, ser eu mesmo, estar com a minha família, estar com meus amigos, com meus parceiros de treino. Isso pra mim resume bastante felicidade. Happiness for him means being with his family, doing what he likes, and being with his team. Understood. What do you crave more, being loved, being feared, or being understood? O que você prefere, o que você mais deseja? Ser amado, causar medo nas pessoas? Eu prefiro ser respeitado, né? Porque você ser temido, né? As pessoas terem medo de você não quer dizer que elas tenham respeito. Desculpa, ser admirado, que ele quis dizer. Ah, ser admirado? Ah, então eu prefiro ser admirado, no caso. Porque a admiração ela causa o amor, né? E também a admiração ela pode causar o medo nas pessoas, né? Pelo que eu sou, né? He prefers to be admired. He believes that love is a reflex of admiration. So he prefers that he's loved and respected by his fans. Understood. I'm sorry if this is turning into a therapy session. Se ele tá pedindo desculpa se tá parecendo como uma terapia para você, Não, não, não. uma No, sessão de but terapia. Na verdade, eu tô um pouco tímido, porque é minha primeira vez, ainda mais em inglês, então eu não compreendo muito. Mas eu tô bem feliz, na verdade, de estar podendo fazer isso pela primeira vez. E He espero que said seja o primeiro de muitos. he's feeling a little bit shy, but he's very happy for being here because he doesn't really understand everything. But he's very excited and he looks forward to having other opportunities like this one today. we're happy to have him as well. How do you handle people expecting you to be the next guy from Brazil? Because everyone's always looking for the next guy from Brazil, and there's always a lot of people coming from Brazil to try to become the next guy. How Uhum. do you feel pressure trying to become the next guy? Você sente pressão, sim. Todo mundo espera você ser o próximo, o grande lutador do Brasil. Se você sente pressão, como é que você sente a respeito dessa expectativa do povo? De pressão eu não sinto nenhuma. Na verdade, eu sinto bastante orgulho, porque eu tô vendo que o meu trabalho tá começando a ser reconhecido. E eu sei que eu posso proporcionar isso pra eles com bastante treino duro. He believes that the fact that he's working hard to be the next guy in Brazil is already reflecting, and people have already been recognizing him, and he wants to deliver the best results and to become the next guy in Brazil. Have you ever been angry in the cage? Você já ficou alguma vez com muita raiva, assim, dentro do ringue? Your nickname is bipolar. Why is that? Já. Desculpa, His pode falar. nickname, se você quer falar que você tem um apelido, Na verdade, sobre a primeira pergunta, se eu já senti raiva no cage. Já senti. E foi num momento muito imaturo, na verdade, que foi quando eu lutei o LFA e foi a minha única derrota. quando você lutou quem? O LFA. Got it. Got it. Pode continuar a falar se você quiser. E sobre que nessa, tipo assim, o sentir raiva me custou uma derrota, né? Foi a única derrota que eu tenho na carreira. Foi quando eu tomei um chute baixo, assim, e eu podia respirar e eu fiquei muito nervoso, assim, e não quis esse tempo e quis ir pra cima. Isso daí me causou sentir muito gás e fez que eu respirasse com a boca aberta e na hora da trocação, assim, eu tomei um nocaute por conta disso. Yeah, he said that his immaturity, the frustration caused him to lose that fight because he got very nervous and he couldn't concentrate and he couldn't deliver his best after the kick he received from the other fighter. Understood. Understood. And who gave you the nickname bipolar? Quem te deu o apelido de bipolar? Sobre o apelido de bipolar, quem me deu o apelido foi o meu mestre, o Ed Carlos Monstro. Como é que vocês falam, mestre? É o seu instrutor? Não entendi, desculpa. É um instrutor, seu instrutor, como se ele fosse seu instrutor. Isso, ele é o meu mestre, né? O meu Ah, treinador. okay. His head coach, his
mentor. Got it. And I want to know more about his gym. What's his favorite quality about his gym? Quer saber mais sobre o gym? Qual que é a parte favorita do gym? Uma qualidade da nossa academia a gente tem a parte strike muito forte, né? A Chutebox já é bem renomada e bem conhecida por isso. Só que a galera acha que é só a parte em pé. E, em especial na nossa academia, a gente também treina bastante chão. Então a gente é uma academia bem completa hoje. It's a very complete gym, really well known and recognized in the area, and because they're famous for fighting on the ground and fighting standing. I believe that's what he's trying to Shoot the say. box, right? Shoot the Yes. box. But not Diego Lima. Não Diego Lima. What's the head Não, coach é name? Chutebox Monstro. Shoot the box. Monstro. That's the head coach name, right? É o nome do head coach. Isso, Monstro. Ed Yes. Monstro. Ed Monstro. isso, é de Monstro. Yeah. Yeah. Got it. Understood. So, does he feel like he has the right training partners in that gym and right coaching circle to get him to the top? Você acredita que você tem um time certo nessa academia para te trazer para cima, para te fazer ser um campeão? Você Com certeza, eu não tenho dúvida disso. Até porque a minha mestre também, que é a mestre Jennifer Maia, ela já é campeã do Invicta, foi campeã mundial, foi pro UFC, disputou o título também contra a Valentina, agora saiu, voltou a ser campeã mundial de novo pelo Você vai ter que Invicta. repetir aos poucos para me lembrar, porque eu não conheço Tá, ninguém. He vamos lá. truly believes, yes, he's in the right place with the right people. And he mentioned about, qual o nome da mulher? Da moça? Jennifer Maia. Jennifer Maia, Oh, okay, yeah. Jennifer Maia. who's also one of his mentors at the gym. Yeah. Ok, pode continuar, Rafael. Então, assim, como ela chegou, eu sei que também posso chegar, porque eu tenho toda a estrutura que eu preciso no meu time. And he truly believes he can be at the same level as she is right now. Is the Shoot the Box gym, are they one company? There's Ah. Ed Monstro Shoot the Box. There's Diego Lima Shoot the Box. So, Shootbox é uma companhia como que é? É aquela academia só? Assim, sim, ela é como a Gracie Barra, por exemplo. É tipo Like assim, Grace é Barra. uma academia só, porém tem vários afiliados. Yeah, so it's like Grace Barra. yeah. Yeah, I same understand. same style. Yeah, they have different locations. Understood. And is there one company owner of all the locations? É o mesmo dono de todas as localidades ou é tipo uma franquia? Como que é? Sim, só tem na Chutebox hoje ela só tem um dono, mas ela pode ser franqueada também, né? Isso, um único dono criou ela. Isso, que é o dono de tudo. Isso, tipo franquia. It works like as a franchise. There's one owner, and Got it. all the locations are like a type of like a franchise style. Got it. Let him know. The only reason I'm asking is because I think a lot of fans get confused too. Ele tá perguntando isso porque ele acha que é confuso. Os fãs não sabem como que é. Não entendem Sim. o shoot box. Sim, o nome do criador, do fundador e do dono até hoje da Chutebox é o nosso grão-mestre Rudimar Fedrigo. Yeah, the creator of that is called, his name is Rudimar Fedrigo. Fredigo is the name of the guy who started that gym. So that's very interesting because we hear about Shoot the Box from the beginning. Anderson Silva, Vanderlei. We hear all these names, Shoot the Box, right? But we Sim. never heard that name before, the name he just mentioned. Ele falou que nunca ouviu o nome desse Rudimar Fedrigo, né? E que ele já ouviu falar de shootbox, mas associado a outros lutadores famosos. Ah, sim. Com certeza, como Anderson Silva, Vanderlei Silva, assim, Chris Aham. Borg, sim. Mas Rudimar, o grão-mestre Rudimar, ele é o dono, né? Tipo, ele criou e fundou a Chutebox. Através dele nasceu esses campeões. Okay, so he is the founder of Shootbox. Rudimar is the guy who created, Yeah, and good to know. Good to know. I'm gonna do some research on that guy too. That's very interesting. Mhm. Okay, I know you're probably weight cutting right now, right? Você tá perdendo peso agora, né? Ou tá tentando perder peso agora?
Não, eu estou ainda no peso, assim, um peso tranquilo. Eu atualmente estou pesando cerca de 103, 104 quilos. Ah, mas você não tá tentando perder peso? Não, ainda não. Eu já comecei o processo já na dieta e já estou abaixando de pouco a pouco. Ah, então tá. Yes, he started, he's about 103 kilos right now. And yeah, he's just started like his diet to reduce the weight. Great, that's amazing. If he could change one MMA rule, what would it be? Se você pudesse mudar uma regra do MMA, qual seria? Aí se você tentar falar sem espaçado para não perder, para não confundir na hora de falar pra ele. Tá, uma regra da MMA que eu mudaria. Uhum. Acho que talvez a revisão de resultados. Você poder depois recorrer pelo resultado, né? Às vezes, tipo, teve uma luta bem dura e deram o resultado pra um, só que na visão de muitas pessoas não é aquilo, sabe? E a pessoa poder recorrer por isso. That the result could be revealed after the end of a fight because it may be correct for some, but not for everyone. Yeah, so he means open scoring. Open score, é. After every round, open scoring. Depois de cada round, ou seria no final da luta? After all the rounds, at the very end of the fight. Understood, understood. What's one MMA opinion that he has that would make the internet mad? Uma opinião sobre MMA que causaria frustração na internet, na sua opinião sobre o MMA Uma que opinião que causaria frustração. é uma certa repugnância dos fãs, das pessoas que assistem você. Que nós somos atletas, né? Somos os gladiadores do tempo moderno, só que a galera vê isso, acho que pode traduzir isso, né? Que senão vai ficar muita coisa. You are the gladiator of modern times, right? Isso, e que todo mundo associa o esporte como algo saudável, mas nem tudo que acontece no MMA, talvez como a perca de peso, não seja 100% saudável. He doesn't believe that, for example, people think that everything that happens in MMA is is healthy, and he believes that losing weight is not a healthy thing that happens in MMA. I agree. I mean, I've never made weight, but Ele só que não concorda. yeah, but I agree. It's very dangerous. É perigoso. Does he want to elaborate on that opinion a little bit? Can you explain again? I'm sorry. Can you ask again? Can he further explain on that opinion? Tá, aí ele quer saber mais o que que você se você pode explicar com mais clareza o que que você quer dizer com isso, assim, você dá uma explicação mais completa, Claro, o que eu quero dizer, assim, principalmente com isso, é que todo mundo associa qualquer esporte como algo saudável. Uhum. E como a gente é profissional, o saudável passa longe, por conta da pressão mental, por conta da perca de peso, dos estresses, das lesões. Yeah, people overall think is that every sport is healthy, but not for the player or the fighter because they go through a lot of pressure, like losing weight, being mentally healthy. So for him, Yeah, that's all like, no, it's too much pressure yeah. for the Can you let him know I'm 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 athlete. rooting for him and I see a lot of potential in him and I wish him the Ele best torce for his por career. você, que ele vê muito potencial em você. Thank you, bro. Of course. Thank you so much for taking the time to work with us today. Obrigada por estar dando atenção para ele hoje. Ele está agradecendo pelo seu tempo que você dedicou a ele hoje. Is Eu there queria poder falar anything you também. want to leave the fans with? I'm sorry? Is there anything you want to leave the fans with? Você quer deixar alguma mensagem para os seus fãs, alguma coisa antes de terminar? Primeiramente, eu queria agradecer ele pela oportunidade. Esse foi o meu primeiro, assim, podemos dizer, um podcast, né, com uma pessoa de outro país, de outra nacionalidade. E eu He fiquei wants to bem thank you feliz por for the isso. opportunity for being in this podcast. This is the very first time he participates in an event like this, so he's very thankful to you for the opportunity. I'm very happy we had him on. Então, assim, sobre os meus fãs, eu queria dizer que eles pudessem continuar sendo eles, que eles façam o que deixa eles felizes, que eles confiem no Senhor e que eles entreguem todos os planos genuinamente a Deus. E que as coisas vão. That his fans continue being who they are, truly believe in themselves, and mainly believing in God and God's plans. Guys, you heard it here first. Rafael Bipolar Tobias. Thank you so much, Rafael. As they say, obrigado. Thank you to our translator, Miranda. You're Thank you for welcome. watching Never Made Weight. My name is Sped. I'm your host. Until next time.
He's wearing a t-shirt that says never made I believe him.